social update UG olunaku olwaleero nno nga 9 ogw'ekumi 9th October ebeera independence ya Uganda. Ebeera independence ya Uganda. Njukira nti no Uganda yafuna independence yayo mu 1962 9th October 1962 era nga independence eno yagifuna okuva ku Bangereza. Abangereza abaali batukwatanga amatwale gaabwe nga 9 ogw'ekumi 1962 we got our independence. Yeah, but the big question is Uganda really independent? Is Africa at large really independent? Is the sub-Saharan African independent? Wengamba sub-Saharan ntegeeza ensi eziri mu Africa nga teziri mu north nga ziri wansi w'eddungu erya Sahara. Ezo ensi eziri mu ddungu eza Sahara erya Sahara rather ntegeeza ezo ensi ez'Abawalabu eziri mu Africa eziri mu North Africa, ensi nga Tunisia, ensi nga Morocco, ensi nga Algeria, ensi nga Egypt. Ensi ezo nno munnange era they don't associate themselves as African countries era betwalanga batali bafiirika. So bwemba njogera ku Africa ezo ensi mbasizoogerako, mba njogera ku nsi eziri mu sub-Sahara. Okitegeera nno munnange. So is Uganda really independent? Oba just tukuza bukuza olunaku nga tumanyi kigambo independence kitegeeza. Omutwe gwaliro gugamba muno Uganda, other African countries not yet independent. Don't be fooled. Uganda n'ensi endala eza Africa tezinaba kufuna bwetwaze bwazo tuleme kulimbibwa. Ebirago obwetwaze bingi nnyo. So tuba tutandikidde ku nsi nga Uganda. Tusobola okuba nga tulaba ebintu ebimu nga dependency on the western world for things like medicine. Okuva twatwala bwetwaze bwaffe mu 1962 wayiseeyo emyaka 59 wabeera nga wayiseeyo emyaka 59 nga tetusobola kukola ddagala lyaffe, we are not independent. Weewaawo nga wayiseeyo emyaka 59 nga tetusobola kubeera na some equipment mu malwaliro, we are not independent. Wabeera nga wayiseeyo emyaka 59 nga COVID asobola okujja nga tetulina wadde mask, we are not independent. Okitegeera ekyo munnange, we are not yet independent. Independence erina kubeera nga yeeraga mu bikolwa. Ensi nga China ziri independent. Why? They don't nail to any western country. Ensi nga China kugambye tezifukaamirira nsi yonna kebe America, kebere Europe. Era China webeera erina kyeyagadde okukola n'ezo ensi batuula ku mmeeza nga buli omu afunamu, nga China efunamu, nga America efunamu. Naye ensi nga Africa tukyazinira ku ntoli y'omuzungu. Watugambaamu nno ebusiya katubifuule human right. Omukulembeze ne woolwana otya bajja kulemesa bakuggyeko. So ekyo kyeŋŋamba muno Africa tenaba kubeera independent. Omuntu okubeera independent tebayita okwefuga. Olina okubeera nga weefuga nga toli under influence of any other person. Africa webanga ekyaprintinga ssente zaayo ng'eziprintinga ng'ezijja mu nsi eza Europe. Imagine nga ffe tuprintinga ssente za America. Okitegeera? Imagine nga ffe tuprintinga ssente za Bungereza oba eza Japan. So we are not independent. Lumba nga n'essente ze mukozesa mu ziprintingira eri tekisoboka. That is like fooling ourselves. Era when I see many people saying happy independence, temumanyi kyemwogerako, we are not independent. Of recent there was a UN General Assembly meeting and the president was saying he's really criticizing the Western world for hoarding the COVID vaccination or the COVID vaccines. Ng'omukulembeze agamba muno lwaki ezo ensi eziri developed ziholdinga eddagala ery'okugemebwa. Okitegeera? Naye after 59 years you can't even prepare yourself for a pandemic. You have to depend on the western world for even vaccinations. Era mulabe bulungi nnyo wano mu Uganda we've been getting a lot of
a lot of donations of vaccines. Maybe babawate mubimanyi, but because you can't manufacture your own after 59 years, you just have to receive. So you're not independent. I didn't see China complaining in the UN General Assembly meeting. I didn't see Sweden complaining. I didn't see countries like UAE complaining. I think UAE like teyetongodde kumala bbanga ddene nnyo okuva ku Uganda. Naye if you have money, you just have to buy that medicine. Why do you have to wait? Why do you have to really wait for donations? So you're not independent. You're not independent nga tukozesa luzungu ku ssomero. English is the official language and Swahili. Ebibuuzo tubikolera mu luzungu. How are we independent? Ensi ezimu eza Europe teboogera na luzungu. Ensi ezimu eza Europe n'okuwa obutuuze omala kuyiga olulimi lwabwe olutali luzungu. That is independence. Tosobola kubeera independent. You cannot be really independent nga tukyakozesa oluzungu okusoma, nga tukyakozesa oluzungu mu parliament, nga tukyakozesa oluzungu mu makooti. We are still colonized psychologically. We cannot be independent nga tukyakozesa oluzungu mu makooti. Ng'omukulembeze wabeera wa official speech, presidential speech, ayogera mu luzungu. We don't have a national language. We don't have a national language. How can we be independent after 59 years? What are you celebrating? We cannot do anything without the whites. Economy affair, budget, the biggest percentage is funded by the donations. The biggest percentage is funded by the donations. And it's not like we don't have resources. We have. Tuina gold ya mubende, tuina gold mu north, tuina mafuta. We cannot be independent really. We have the resources, we have the good climate and the good fertile soil, but we are not happy in our country. We are not independent. So saya kola muna Uganda nga celebrating independence okujja nga tamanyi kitegeeza. We need to work hard, we as Africans in general, kubanga si Uganda yokka naye Africa yonna tulina okukola ennyo okulaba nga tuli independent. Otubeera nga tuba tuguza abazungu ebintu batuweera ssente mu dollars, naye ate ffe tuba tugenze ewaabwe nga tugula ebintu. We have to change to dollars. Is that independence? It is not. It is not. Ensi okubeera independent yensi okubeera nga yeemaliridde, at least by a big percentage. Naye ebintu ng'amalwaliro omukulembeze akyalina otwala omuntu mukazi we azalire ebweru because there is no good facility, there is no good hospital to take care of the wife. That is not independence after 59 years. Nga tukyalina omuzungu kyalina otutuwa ne mask vaccine. What kind of country can't even manufacture a vaccine for its people after 59 years? At least if a country fails, let Africa as a continent have something common for the entire Africa. But all of us, we are running to China, to the Western world to borrow money. Nolya muno Uganda yagenze kwewola sente mu China. Nolya muno Kenya yadduse yagenze. Nolya muno Rwanda yadduse yagenze. Ne Tanzania yagenze. How are we independent? We are not independent. We should be independent when Africa unites, when Africa has a system of borrowing money or lending money to countries within Africa. Imagine ensi ya Europe nga yekola sente for African Union. Imagine ensi ya Asia nga yekola sente mu European Union oba mu African Union. Tekisoboka. As Africa tulina kuba ne fund eyaffe nti ensi weba eyina famine, African Union esobola kuba nga esalawo n'egamba nti we're gonna be taking this kind of food from this country to this country in need. We don't have an African army eri active. Era ensi zonna zonna zikola byazo. Uganda erwana ku lwayo, Kenya erwana ku lwayo. We should have something common as Africa.
ebyo bimu ku byassa Gaddafi yali ayagala ensi za Africa zireme kuddamu kwewola ku bazungu, tube nga tulina common African like monetary system. Ensi ya Africa yagala okwewola yeewola, ate bemala okwewola nebeera ng'ekola ki ng'example nga tekuli interest. Ebyo byonna byonna Gaddafi byamussa, but he was a visionary kind of person in relation to Africa, or Africa being independent. So the future leaders of tomorrow and the current leaders, the only way we can make Africa really independent is investing a lot in education. You'll be surprised that very few African countries have a satellite on their own. Imagine that we know what the satellite and we can be boosting of independence. Wano juzi Facebook yavuddeko ne mukaba mwenna ne WhatsApp. Omusajja asolokera kyanaga uno internet yagijjeko mugenda kukola mutya? Tewali. You're not independent. If you want to be independent, invest a lot in education. Africa, we have the brains, but the leaders are letting us down. And the cream, abategeera abagezi mu Africa, the cream is already moving to the West, moving to Europe, getting out of Africa. And who's staying behind at home? So Chembasaba, the future leaders of tomorrow, please invest a lot in education. Current leaders, invest a lot in education. Don't be corrupt to your own people. Think about the future. That's how Africa is going to gain her independence. So go to some comment section below. Nombulia Cholooza. How can Africa achieve its independence? Is Africa really independent? If not, what's supposed to be done? Better go to some comments on Bully. Don't forget to subscribe and to share and hit the bell button.